Fala, meus queridos, aqui quem fala o PV Turbo com vocês, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar exatamente onde paramos com a nossa série de The Outer Worlds. Então deixa aquele like, se inscreve no canal. Bora pro vídeo de hoje. E rapaziada, fiz muita missão secundária em off, muita missão de companheiro. Sobrou duas missões de companheiro. As duas a gente tem que ir lá pra Bizâncio. Essa missão, não sei onde é. Ah tá, é na EPH 1084. E essas duas missões aqui principais também são em Bizâncio. Então, sem muita delonga, a gente vai para Bizâncio, rapaziada. Vamos para a plataforma de pouso de portos de carga de Bizâncio. E se a Cândia já fui? Bom, não sei. Vamos para Bizâncio. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Quem eu tenho que trazer para Bizâncio? Vamos ver. A gente tem que trazer a Parvati e a Ellie, tá? Então, Parvati e Ellie já estão selecionadas. Vamos embora. Vamos ver o que a gente vai ter de mais aqui em Bizâncio. Plataforma de pouso. Oi, Parvati. Oi, Ellie. Vambora. Bom, primeiramente a missão principal já tá aqui. Do you mind? I'm meeting someone. Phineas me enviou. Shh. No names, okay? The Phoenix is a wanted man and the board has eyes everywhere in Byzantium. Vamos acabar com isso. Você tem informações pra mim. Yeah, you're looking to make contact with Minister... Magpie, right? I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. Tem que ter um jeito do ministro esteja num local menos protegido. Afraid not. He almost never leaves his home and his guards never leave him. Can't say I blame him. It's scary out of doors. I mean, can you even count how many times we've been shot at? What work specialists, huh? Our mutual friend is really branching out. Tá, você consegue me colocar na propriedade do ministro? Whoa, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. Há controvérsias. Ha ha. Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. That place is still open? I used to study there during medical school. Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Obrigado pela dica. Just remember, you didn't hear it from me. Gente, sabia que eu tô achando o jogo mais bonito? Eu atualizei os drives da minha placa de vídeo. Eu acho que fez bastante diferença no game, tá? Como é que você se meteu nisso? I've always been fascinated by birds. If you ever research Earth species, there are thousands of them, so colorful and distinct. Here we got 11 flavors of terror rays and not much else. That kind of variety? I mean, gosh, seems almost impossible. The other thing about birds, though, is their environmental indicators. Ciência 40. Pois quando elas morrem é porque tem coisa errada. Exactly. I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. Tipo o quê? For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. Trust me, anyone with a lick of sense gets out of here as soon as possible. But most people don't. In fact, most people stay exactly where they start. Doesn't that seem strange to you? Eu acho, claro. And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box Só around porque eu here. falei o jogo tá People travando. would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. Tá, gente, calma aí. Bom, voltei, pessoal. Vamos ver se vai agora. I've always been fascinated. Tá, esse aqui a gente já viu. Aí a gente usou ciência. E por quê? Tá. Trust me, anyone... But most people don't. In fact, most people stay exactly where they start. Doesn't that seem strange to you? And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course.
Pra falar a verdade, parece bem normal. Sure, that part is. That's why they install shredders in those boxes, after all. But one day the shredder broke. No one came to fix it. And since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So you can imagine how messy things got. I bet your repair folks couldn't find parts. Back in Edgewater, I'd have to take something apart just to put another thing back together. Might have been the paperwork. Here, you have to append forms to your forms, and law help you if there's a single dash out of place. Uma verdadeira tragédia. At first, management put up an out-of-order sign, but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it. But they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? Eu não acho isso muito, mas... se quiser minha opinião... Sim, vai, vou concordar. The whole episode made me wonder, if they can't fix something as simple as a suggestion box, what else aren't they fixing? After a while, I got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him information when I could. That's it, really. Entendi. Bom, vamos atualizar as nossas missões, senhoras e senhores. A cidade e as estrelas. Opcional, fale com os guardas do ministro. Alguns guardas do ministro Clark costumam se encontrar em um bar local. Talvez um deles possa fornecer informações. E fale com o ministro Clark. Bora lá. O que tem pra cá que eu fiquei curioso? Vambora, vambora. Climinha bom esse de elevador, né, gente? A sua roupa ficou mais combinando do que a sua. Eu tenho que trocar a sua roupa. Ah, pega. Why can't something exciting happen around here for once? Nothing wrong with stability. Nossa, sabe o que isso aqui acabou de me lembrar, gente? Não sei porquê. Me lembrou... BioShock Infinite. What a thing to say. Everyone knows it. Hey, you. Yeah, you. Want to be famous? O que é? Kid, you got presence. Natural magnetism. Know what I mean? Eu não quero comprar. There's those street smarts. Just the right amount of rough around the edges. Next time, we'll have you say that over the rim of a Trippistout. Product placement, baby. Listen, you got an agent? Some kind of representation? Eu sou um autônomo. Fresh, natural talent. I know it when I see it. Listen, you got a real special quality, raw energy. I see you in pictures, kid. O que você tá oferecendo, cara? I'm making a feature, Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. But we still need a star. And I think you got the chops. Not so fast. First, we gotta talk about royalties. Let's just see where this audition goes, huh? So what do you say? You ready for the chance of a lifetime? Ah, vai, tô dentro. Terrific. We're holding auditions at the studio. Head to Odeon Pictures and take the elevator. You're going all the way to the top, baby. Isso aqui obviamente não vai dar em nada, né, gente? Something on your O mind? rosto dela tá bugado, gente, tá vendo? Não sei por que ela tá com umas manchas. Ah, gente, eu descobri porque o jogo mudava as colorações. Era só desativar isso aqui, ó. Tava ativado a aberração cromática. Esse efeito distorce e muda as cores na tela. Eu realmente tava achando estranho. E o meu jogo lagou de novo. Oh, meu Deus do céu. Voltou ao normal sem eu fazer nada. Ah, gente, aproveitando... Gente, sério, esse negócio de ficar travando do nada, isso tá começando a dar uma enchida de saco, tá? Não queria dizer nada, não. Se fosse no começo do game, eu já teria largado isso aqui faz tempo. Esse jogo é muito bom, tá me fascinando muito, mas esses problemas estão começando a me encher o saco. Mas vamos lá. Eu fiz algumas missões, consigo algumas armas tecnológicas em off, né? Raio de controle mental, encolhedor vocês já viram.
reorganizador de mandíbula, arma de gosma, martelo prismático. A gente vai utilizando aí na medida que for possível. According to local legend, if you walk around the orrery 3 times, your corporate rival will Pera. Ah, no bar. Ali tem cara de ser bar. Billings, sei lá como é que é o nome disso. probably just shot. Olha, um recruta corporativo. Passou-se um dia, na verdade. Eu desinstalei o game e instalei o game. Nossa, eles usam foice, ó. E, cara, assim, tem que funcionar agora, porque se o jogo começar a zoar de novo, eu vou ficar deveras triste, tá? Vamos ver, vamos ver. Vamos falar com esse camaradinho aqui de novo. Tentar repetir as mesmas conversas. Parabéns. That's a great idea. Ok. I'll have a Spectrum vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Sure have, 'cause today's my big day. He's got powerful good ears, too. And a powerful thirst. You have a Spectrum vodka for a new pal? Um brinde à sua promoção. Here's to me. Hey, you were really great. Have I told you that? We should be friends. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have another. You got another? Você tem alguma coisa pra me falar sobre o ministro? Oh, he's medium height with like medium colored hair and like a kind of a medium face. Just like in his posters. Você nunca viu ele, né? Everyone tells me he's very private, okay? Besides, I just started. Toma vodka. It's not every day you get your dream job, right? O legal é que eu tenho uma vodka sortida vermelha e ele literalmente tá bebendo a vermelha. You got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, Laws. I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. Oh! Essa aqui a gente já viu. Oh, you definitely recognize him. Tá, eu não tenho vodka sortida pra te oferecer, meu rei. Oh, maybe they got some at the bar. Tá, pera aí. Amigo, eu quero vodka. Have you tried our new cocktails? Tá. Eu quero uma bebida. Then you'll... Quite so, but I would never look... Oh, meu Deus. Meu Deus, quem é que vende? Please allow me. Tá, eu quero uma bebida, meu rei. Eu quero uma vodka... Ah, só tem vodka sortida vermelha? Tá, vamos lá, né? Vou comprar 10? Não, vou comprar mais 5. Pronto, meu príncipe. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Nonsense. You've got another in you. Doctor's orders. Guess I can't argue with that. Esse bicho vai acabar tendo coma alcoólico. Was that one supposed to taste like purple berry crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. Ih, vai vomitar, meu príncipe? I just need to sit down. Senta, isso, descansa. Tá bom. Acho que ele morreu? Ou
ele só desmaiou? Bom, minha filha, não aconteceu nada aqui, tá? Você pode ignorar. Você pode ignorar completamente. Today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon history. After a deep and thorough examination of our budgets, revenues, Meu Deus, eu matei um maluco com coma alcoólico. we are publishing our yearly success report. Profits are soaring, promotions abound. Is it me, or could each of these homes fit all of Edgewater inside? Vambora, vambora. This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. Minister Clark's a private man, and you're asking too many questions. Eu posso só simplesmente entrar aqui? Vamos ver se eu consigo só simplesmente invadir isso aqui. I can take a hint. Ai. What was that? Their mistake. Bosta. We're pretty good at this. Entra, 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 entra. Entrei, 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 entrei. Ai, merda. Calma, qual é a missão opcional? Recupere o pacote do ministro. Você descobriu às vezes você pode recuperar a residência dele com o pacote ser entregue. Deixa eu fazer isso, cara. Eu não quero sair tacando tiro, não. O pacote tá ali, ó. Eu não vou me tacar na água porque eu não sei se eu sobrevivo. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu vou embora. Valeu, falou. Com licença, eu vou lá pegar meu pacote. Pra eu poder entrar. É isso. Ah, machucou meu pé. Nossa, o pessoal joga arma no lixo, velho. I'm supposed to be here. E aí, meu príncipe? Oh, what are you doing here? O que você tá fazendo aqui? Nothing. Nothing. Why? Does it look like I'm up to something? Laws, I knew it! You got me. I'm caught, aren't I? Bom, sim, você tem um grande problema. Por que você não me diz o que você fez? I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but it's not my fault, okay? Maybe I let them out more often than regulations allow, but they need to stretch their little legs. And so what if I occasionally forgot to latch their cage? Everyone gets a little distracted now and then. Tá. Fique calmo e me conte o que aconteceu. They escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the maintenance tunnels. Even if I did dare go down there, they're among all the common sewer sprats and exterminator mechanicals. Eu poderia procurar esses lagarratos. Really? In that case, take this collection crate. 6 of my little ones are down there, but don't worry, you can easily tell them apart from common sewer sprats. They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for hiding. Also, they're white rather than green. Please, do take care, and do mime the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings, well, I still want their bodies. For science, of course. Tá. I still am. After all, I'm a person of very little influence and only middling prospects. No one does favors for free. But I must say, I'm far too distressed to think critically about your suspiciously kind offer. Pra que servem os túneis de manutenção? Gente, eu tirei meu webcam de propósito, tá?
Well, to maintain things, of course. Like big, humming machine things with gears. And pipes. Water pipes. Air pipes. All sorts of pipes. That's why they connect the city from the Acropolis district to here. Mas por que você não foi pra lá? Everyone knows sewer sprats carry diseases. And the exterminator mechanicals have been known to fire on larger targets. Why they'd do that when they're only supposed to attack sprats, I've no idea. But there are rumors. E rumores? Some people say there are strange things in those tunnels. Assassins. A room full of murderous automechanicals. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic purgatory where things and people are lost forever. Not that I place any stock in silly rumors, of course. Tá, obrigado. Não quero mais falar com você, não. Eu só vim aqui pegar o meu negócio aqui, né? Serviço postal da bonança. Mas a gente já pegou a missão secundária, pelo menos. Wish I could do that. Verdade. Um anel. Bypass. Gazua não que a gente utilize mais, mas... Onde está meu pacote? Eu já peguei meu pacote e nem percebi? We got nimble fingers, Captain. Ah, mas tem como subir aqui porque tem coisa. Ai. Meu pezinho. Aqui. Cara, bits. Cartucho de bits. Energético. Ah, tá aqui, ó. Recupera a encomenda do ministro. Pronto. Valeu, soldadinho de chumbo. Pô, com todo respeito. É a parte de trás. Entendi. Vambora. Agora sim a gente vai poder entrar na casa do ministro de boa, sem nenhum dos seguranças atirar na gente, né? A questão é a seguinte. Por onde que eu subo? Por aqui. Nossa, essa cidade é muito bem protegida, hein? Queria dizer nada, não. A gente pode descer pela água assim, ó. Tem um negócio pra subir. Então, pera aí. Ai, isso aqui é raso. Achei que fosse fundo, pô. Eu sei que é uma área restrita. Ó, a gente vem, vai dar a volta, vai vir aqui pela frente. Falar que a gente é o entregador. What was that? Captain, look out! Oxi. That's the last of them. Ah, sério? Por quê? Eu sou entregador. Não, tudo bem. Se vocês querem ir na porradaria, eu vou. Eu vou na moral aqui. Tá no segundo andar. Real slick. Esperar aquele camaradinha subir, fica aqui escondidinho. Aquele cara a princípio não olha pra trás. Vou ficar na moral. Mas eu sinto que vai dar ruim, né? Huh? Something's Take your not best right. shot, Ah, deu ruim. Captain! They got the drop on us. Não queria ter entrado assim, mas... Eu dei mole antes. Cara, eu vou deixar os meus companheiros lidarem com eles, porque eu sinto que vocês são completamente capazes, viu, meninas? Com todo respeito, eu vou vir aqui dar minha luteadinha.
Aqui, ó. Aproveitar aqui, ó. Cheio de coisa. Casa de rico, né, cara? Casa de rico sempre tem loot. Ó, a bebidinha, adreno. Ó. Um corpinho. Nossa. Estátua estranho. Boa tarde. Várias bebidinhas aqui pra roubar. Célula, munição. Implante de carimbo. É isso, vambora. É no segundo andar. Opa. Nossa, a gente tá chegando aqui, conselho reduzido, né, velho? É complicado. Deixa eu ver como é que tá. Reputação com conselho. Tá mista, velho. Putz, grilo. Eu devia ter voltado ao safe, talvez? Bom, enfim. Qualquer coisa eu recupero a reputação com o conselho depois. Eu, na verdade, nem sei se eu gosto do conselho, pra ser bem sincero. How did you get in here? Boa tarde. You just slaughtered those guards, and for what? To speak with me? What could possibly be so urgent? Oh, my law. Captain, that's the minister! Mr. Clark! Oh, wow! So, this is one of the guys who runs the colony, huh? Small room for a big shot. If this is about another Aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Tá. Bom, parece que começamos com o pé esquerdo. Have I not made myself clear? Slowly and loudly, Aloysius, it's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Calma, eu só quero conversar. Then you're not part of Rockwell's PR team. That means you're a dissident? A real live dissident? But what are you doing here? And how did you get in? Eu matei todo mundo, mas eu tô aqui pelo Dimitiu. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. I don't know if our chemicals are here, but this guy is definitely not. Will that be all, then? Tá, eu tenho registros que provam que você tenha se apropriado do dimetilsulfóxido. Não são produtos químicos. Tá. Não são drogas, são produtos químicos. Process of elimination. The only other person with access? Of course. It's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Espera aí. Você tá me querendo me dizer... Me diz do que você tá falando, por favor. Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of transacting business in my name. But this proves it. Yeah, sure. It's always someone else who ordered the hookers and energizing ointment. Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Tá. Por que ele ia ter todo esse trabalho? How should I know? I've been under house arrest for years. But there is a way to find out, and perhaps to set things right. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This all feels off, Captain. Like when there's a storm coming, but everything's quiet and still. Believe me, things have been off around here for a very, very long time.
a reckoning is most certainly due. We really gonna do this? Getting involved is a messy business, and it rarely pays. This is about more than bits. This is about the survival of the colony. If you don't help, who will? Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Você parece pouco animado demais com isso, não? We're discussing industrial espionage, legal redress, the possible salvation of Halcyon. Is this not exhilarating? Also, this is the longest conversation I've had with someone else in quite some time. Vamos manter o foco. Como é que eu chego ao quartel-general da BP? Via the Acropolis District, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Tá. Os túneis parecem uma boa ideia. Prefiro uma abordagem silenciosa. Well, you won't have much human company down there. Plenty of sprats and automechanicals, though. When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Como você conseguiu ficar com seu próprio cartão? The board's lackeys are none too bright. I simply claimed I'd lost it and hid it somewhere no one would think to look. Enfim, eu preciso ir. Wait. Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. O que tem nesse cartucho? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. You're awful trusting for a guy who's been locked in his own house for years. The Earth Directorate is our best hope. Even Rockwell's resources are no match. And it is hardly in their interest to let Halcyon crash. Isso vai levar quanto tempo? Depending on the nature of their response, months at least, perhaps years. Organizing and sending personnel all the way out here is no mean feat. Se funcionar, vale a pena. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis District. Amigo, desculpe ter matado aí seus guardas, tá? It ain't stealing if no one sees. Saw that. What do you think you're doing? Então, persuadir, né? Eu tava saindo. As you were. Ai. Persuasão é a melhor coisa que tem nesse jogo. Bom, aqui eu posso sair, né? Tem uma saída por aqui, verdade. Bora. Cara, eu ferrei a minha relação com o conselho, né? Deixa eu ver como é que ficou. Minha reputação tá neutro. Esse aqui eu meio que vou ignorar, mas eu tô sendo minerado na maior parte, né? Só o do conselho. Eu sou mista com ele. Bom, aqui a gente vai ter que descer pra cá, correto? Agora eu vou quebrar o pé. Tudo bem. Tô vivo. Um totó. Beleza, um mini canídeo. Vamos ver pra onde a gente tem que ir agora, senhoras e senhores. Investiga o escritório do presidente. Os túneis de manutenção no subterrâneo de Bizâncio são ligados ao distrito da Acrópole. A questão é a seguinte, como é que eu vou para o subterrâneo? É qualquer bueiro? Não, né? Oh, there. That's one right there. Meu Deus, esses bichos têm mini canídeos mesmo. Nothing exciting ever happens around here.
Posso subir aqui? Boa tarde. Acropolis District is off limits. Move along. Se importa se eu fizer uma pausa, cansei depois de transportar esses bits tolos. You could have asked me, you know. What in the law's name are you on about? Sure. Let me just take that off your hands. Did I say restricted area? Slip of the tongue. What I meant was, welcome to the Acropolis District. Desculpa. Something on your mind? Eu não sabia que eu podia ter te usado, eu não li tudo. Perdão. Bom, gastamos 3.000. Ah, a gente tá com bastante dinheiro. Caraca, é alto mesmo. Vambora, escritório do presidente. Eita, pleura, como é que eu vou entrar aqui? Vamos na maciota. Calma, calma. Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation Board. Today's greeting is brought to you by Auntie Cleo, a subsidiary of Colway Pharmaceuticals. Adjutant Akande is expecting you. She's in her office. A Junta falou de mim? Adjutant Akande has instructed me to expect someone of your description. You'll want to check in with Mr. Percival Platt, her assistant. Please don't miss your appointment. Tardiness reflects poorly on all of us. Perfeito. Eu tenho que ir... Tá, eu acho que vou ter que deixar minha arma aqui, né? UDL security attendant. So what if all those MSI suits made it on time? State your business. Please step away. This entry is for high priority HHC business only. Eu tenho um cartão de acesso do Ministro PB. Isso é oficial suficiente pra você? Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. I'm not authorized to employ humor on the job, sir. Now, let's see. Damn it. When did I run out of forms? Tá, que tal poupar nós dois da porrinhação e me deixar passar? You don't Ah, have to apertei be errado. sarcastic about it. Look, you don't have time to wait on new forms, and I can't afford the citations for impeding HAC business. So I'm going to save us both the trouble and waive your forms. Just know there are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with your guts. Relaxa, relaxa. Vambora, vambora. Eu ia apertar, velho, isso pra dar porrinhação, mas... Olha o negócio aqui. Gente, se vocês estão escutando umas marretadas, perdão, tá? Tá tendo uma mini obrinha aqui em casa. Tem um planeta ali. E aí, Pet? I see you haven't been shot to pieces by the guards. Do you have an appointment? Tenho sim. Mostrar os formulários de Udon. Of course. You're that curious spacer Mr. Bedford mentioned. Just a moment, please. Madam Adjutant, Bedford's contact has arrived. Shall I clear your schedule? No, thank you, Percival. I doubt this will take long. I'm Sophia Akande, adjutant to the chairman. I've been reading all about you. This dossier from Emerald Vale was especially engrossing. Você tem um arquivo... Vamos deixar de bajulação. You know the location of Dr. Phineas Wells.
I'm interested. But I'm not yet sure I can trust your information. Você tem medo de eu estar trabalhando para ele? The thought crossed my mind. I'm willing to work with you, but I need to know that I can trust you. I have a job for you. One of our cartographers needs to be retired. I want you to carry it out. Por que eu ajudaria você? The opportunity to become the board's most valuable freelancer, and all the perks that come with it. Rachel Lockwood, cartographer for the Bureau of Exploration. She's done some sensitive work for us, but now she's a loose end. Lockwood has to go. Get rid of her. Bring me her work. Then we'll talk about Dr. Wells. Eu tenho perguntas sobre isso primeiro. I'll tell you what I can. Tá, o que faz dela uma ponta solta? It isn't as if we're executing Lockwood for mislabeling a river on a map. It isn't what she's done, but what she knows that forces our hand. The nature of Lockwood's work was sensitive, confidential, and concerns the future of Halcyon. I can't risk leaving her alive. Tá. Você quer que eu mate alguém só pra guardar o seu segredinho? I'm asking you to serve the colony. Silencing Lockwood will save lives and preserve the peace. Deixa eu adivinhar, você não pode contar no que ela trabalhou, né? I suppose I could, but then you'd be a loose end, and neither of us want that. Não faz sentido, na verdade. Por que não? Eu dou conta. Precisely. I'd be obliged to send assassins after you. You'd likely kill them, thereby obliging me to send more. I don't need that kind of paperwork. Se eu matá-la, você vai confiar em mim? Deal with Lockwood, and I'll know that I can rely on you. That counts for more than trust. Considero feito. If we don't do it, someone else will. You keep colorful associates, Captain. I expect you'll put them to good use. At the very least, I expect you to do better than the other freelancer. Report back to me when you're finished. Tá, então teve outro. Que outro? We've hired outside contractors before. There's another freelancer working this job, but he's been dragging his heels. Dependable and competent freelancers are hard to come by. For your own sake, I hope you prove to be the exception and not the rule. Tá. Excellent. Percival will handle your paperwork for you. E aí, pessoal? Apologies for the wait. I was arranging my stationery. Falou que ele ia organizar a papelada, mas não organizou a papelada. Calma, eu vou salvar o jogo antes de entrar aqui. Que nunca se sabe. Excuse me, just a moment. Is there something I can do for you? Just goes to show you never really see your hometown until you travel with a visitor. Mensagem, imprimir cartão de acesso do Ministério. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together, and that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. We will freeze most of the colony to preserve resources,
while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. Nossa, o presidente é bobaca. In the not-too-distant future, when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Nossa, o presidente é um tremendo otário. You, but I'm all for living fast and dying young. Calma aí. Enviar mensagem do ministro Clark à Terra. Arquivos pessoais. O que está demorando tanto? Massagista. Cara, agora que eu não vou ficar do lado da colônia, do conselho, mas nem a pau, Juvenal. Calma aí, gente. A aberração cromática tá ativada? Às vezes eu não sei quando é que esse negócio tá ativado, não. Pronto. Ó. Não confio. Globo de neve quebrado. Adreno. Não dá pra abrir aqui. Oi. I beg your pardon. Minister Clark's former office is currently closed to solicitors. Mentira. É melhor você voltar pra sua mesa, ver alguém olhando seu material de escritório. What? Oh dear. Thank you for reminding me. I can't stand the thought of someone else's hands touching my custom letterheads. Olha, meu príncipe. Não dá pra roubar aqui. Calma, deixa eu salvar de novo que eu não sei onde isso aqui vai dar. Sair dali, isso aqui vai pra onde? Ih, filho, eu tô indo xeretar. Ah, máquinas de venda, mas... Oh, oi? O que é isso aqui? Move along. Tô indo. Ah, aqui onde a gente pode chamar a nave. Entendi. Inserir cartucho de identificação pra nave vir, né? Show de bola. Tá, mas não era isso que eu queria, não. A nossa missão é pra cá. Deixa eu dar um TP que agora eu fiquei com preguiça. Fiquei com preguicite, assumo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo a gente continua diretamente, tá? Tamo junto, valeu. Falou!